Good evening, everyone. Am I audible? Just confirm if I am audible so we can start the session. Okay, right. So we'll start today's class. Yesterday we have discussed about averages. We've discussed one concept, which was change in average. When a new value is added or when an existing value is replaced, there will be a change in the average. We discussed about that topic. Today we'll have a few more topics under averages. We'll see some shortcuts and some of the questions that usually occurs in the exams. Any questions in yesterday's topic? If you want, you can ask. All of you, hope you remember the yesterday's content. So today the first topic that we will learn is combined average. Combined averages. When you have a group of values, okay, if you have a group of n values which is divided into two groups, n1 and n2. Okay, so you have group of n values, which is divided into two groups, n1 and n2. These are the number of values in both the groups. And then the averages are a1 and a2. Okay, average of the first group of values is a1 and average of second group of values is a2. In this case, the combined average for all this n values is given by a is equal to n1 a1 plus n2 a2 divided by n1 plus n2. This is a formula for combined average. So for example, if there is one class which has some 40 students, which has say 25 boys and 15 girls, then so let us assume example for this is we have a class. The class has 40 students. Okay. Number of boys are 25 and number of girls are 15. And average marks of this 25 boys is say some 70. And average marks of this 15 girls, let us say it is some 75 or something. Now, if I have to find out average of the entire class, okay, average of the entire class, if I have to find, this is the combined average. Understood? How do you prefer the class to be in complete English or a mix of Kannada and English? ಹೇಗೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಕಂಬೈನ್ಡ್? How do you want the explanation? I'm fine with everything. Quickly reply. Okay. So ಇಲ್ಲಿ average of the entire class, complete 40 students do average ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we will multiply number of boys into their average, number of girls is multiplied with that average, divide by total number is 40. Adashtu divide ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the average of the entire class. This is an example. Here, suppose n1 is equal to n2.
ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ combined average you can get it using n1 plus a1 plus a2 by 2. ಎರಡು average add ಮಾಡಿ divide by ಎರಡು average add ಮಾಡಿ divide by 2 ಮಾಡಿ, that is the combined average. Understood? This formula you can use only when the groups has same number of values. Okay? ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. So let us solve some problems based on this. ಇದು ಬರೀ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ PDF ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Solve this question. ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. And all this practice questions, everything also you can access in that for free. Okay, average number of 8 terms is given to be 40. Average of first 6 is 35. Average of remaining 2 terms. So ಇಲ್ಲಿ first 6 and remaining 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It means total is 8. First 6 ಮತ್ತೆ remaining ಮಿಕ್ಕಿರೋ 2 ಅಂದ್ರೆ what is the meaning? First 6 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದು first group. Remaining 2 ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, this is the second group. Okay, first group and second group we have. So totally we have 8 values. Solve ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. What is the answer? What is N1 here? First group ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು 6 values. ಈ 6 values ಇರೋ group ಗೆ what is the average? 35. Second group ನಲ್ಲಿ remaining 2 values ಇದೆ. ಇದ್ರ average ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 8 values ಇದೆ. ಈ 8 values combined average ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is 40. Okay, substitute in the formula. A is equal to N1 into A1 plus N2 into A2 divided by N1 plus N2. So 40 into 38 ಬಂದು 320. 6 into 35 is 180 plus 30, which is 210 plus 282. Okay. 320 minus 210 is 110. 110 is 282. Therefore, A2 is 55. Option B is the answer. A2 is 55. Understood this? Respond Madi. No replies. I'm not getting any replies. We're taking some time and doing these classes, right? So you have to respond. Just mention if you have understood, or whatever calculations you do, you send the answers. Hope all of you understood that. The next question. We'll take another question under combined average.
In an exam, average marks of 80 students of class 5 is 35. Average marks in section A of class is 55, while average marks of section B is 30. Find the number of students in class 5B. ಸೊ 80 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5 ನಲ್ಲಿ 80 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ಬಂದು 35 ಅಗೈನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆವರೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಆವರೇಜ್ ಬಂದು 55 ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಆವರೇಜ್ ಬಂದು 30 ಈ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು 80 ಫೈಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5 ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು 80 ಸೊ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ 80 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 80 ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 80 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆವರೇಜ್ ಬಂದು 55 B section average is 30 and total overall average is 35. Right. So now let's substitute in the formula and get the answer. A is 35. Idu bandu N1. A section bandu N1, B section N2 anta tagolana. A section number of students is 80 minus X into 55 plus B section X into 30 divided by total students ಬಂದು 80. Simplify ಮಾಡಿ ಇದು 35 into 80 is 8 into 3 240. 8 into 5 is 40. So 2800 ಬರುತ್ತೆ 80 into 55 ಬಂದು 4400 minus 55x plus 30x. Minus 55x plus 30x ಬಂದು minus 25x. It goes to the left hand side. It becomes plus 25x. 4400 minus 2800 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ which is 1600. So x is 1600 divided by 25. 64 ಬರುತ್ತೆ. So number of students in class B in section B is 54. Sorry, 64. Understood this, everybody? ನೋಡಿ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ either take screenshot, pause the video, take the screenshot or write it later. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ along with me you can quickly solve. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್ ತರ ತಗೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 24. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ರೈಟ್ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ N1A1 plus N2A2 by N1 plus N2. ಸಪೋಸ್ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ you can write plus N3A3 in the numerator and plus N3 here in the denominator. Okay. Extend ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ 3 groups 4 groups ಇದ್ರೆ 4 groups ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ it's mostly 2 groups sometimes you will get 3 groups. So if you have 3 groups you can extend like this. Understood? So in the next question we have 3 groups. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
Hope you have finished reading the question. In a group, there are 80 women. Average age of a group of 20 women is 22 years, while that of other group of 20 women is 24 years. Find average age of remaining women if average age of the complete group together is 20 years. Always understand the question carefully. ನೀವು question ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲಿ 80 women ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ n ಬಂದು 80. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 20 women, ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 20 women, ರಿಮೈನಿಂಗ್ women. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 20 women, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 20 women, ರಿಮೈನಿಂಗ್ women ಬಂದು 40, ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲಿ 80 ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ 40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 40 women ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು average age of a group of 20 women is 22 years. So ಈ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏಜ್ average ಬಂದು 22. Average of other group of 20 women is 24. So ಇದು ಬಂದು 24. Average age of the remaining women we need to find out. So A3 we need to find if average age of the complete group is 20. So complete group the average age ಬಂದು 20. Okay. So ನಮಗೆ formula extension ಗೊತ್ತು. We will put it in the formula and we'll substitute. So what's the formula? A is equal to N1 A1. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. Okay, substitute all these values and find out the answer. A is 20, N1 into A1 plus N2 into A2 plus N3 into A3 divided by N1 plus N2 plus N3 is nothing but total number of people, which is 80. So 20 into 80 is 1600. This is 440. This is 480. And 483. 440 plus 480 is 920. 1600 minus 920 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 1600 minus 920 ಅಂದ್ರೆ 680 is equal to 483. 0 cancels. 4 17s are 68. So A3 is 17. Andre average age of the third group is 17 years. Understood this? Is this clear? This is the first method of solving. Another method is where we use this shortcut. We had a note, right? If N1 and N2 are equal, ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು N1 into A1 ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Just A1 and A2 add ಮಾಡಿ divide ಮಾಡಿ, you will get the answer. Okay, A1 plus A2 you add and divide, you will get the answer. So here since here there are 3 groups, ನೀವು ಮೂರು groups ಅಲ್ಲಿ same number of values ಇದ್ರೆ ನೀವು N1 plus N2 plus N3 by 3 ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು average ಗೆ. ಸಾರಿ, A1 plus A2 plus A3 by 3 ಅಂತಾನು average ಗೆ ತಗೋಬಹುದು. But for this N1, N2, N3 all the 3 should be same. ಅಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ N1 and N2 ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? N1 and N2 are equal. ಸೊ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ 40. ಅವಾಗ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವ್ ಎರಡು ಸತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. N1 20 ಇದೆ, A1 ಬಂದು 22, N2 is 22 and A2 is 24. Sorry, N2 is 20 and A2 is 24. N1 and N2 ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ N ಬಂದು 40 ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬಂದು 40. Averages, add these two and divide by 2. We will get 22 plus 24 by 2 is 23. This is the average. Okay. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ.
Now take the third group. ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆವರೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ A3, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೆರಡು ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 23 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆವರೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಇದು ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆವರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ 20. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಟೈಪ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಇದು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ A3 as 17. Two numbers, if you add and divide by 2, it is nothing but the midpoint of those two values. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಗಿಂತ 3 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ 3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20. ಎರಡು ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ 2 ನಮಗೆ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಧ್ಯದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಬಂದಿದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಗಿಂತ 3 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಗಿಂತ 3 ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. Understood this, everyone? So A3 is 17. This is another way of solving the problem. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ 2 ಸತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಂಗ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಫ್. ಒಂಚೂರು ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯುರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ಯು, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Okay, so that is one combined average problem. Okay, so this is about combined average problems. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ. We will discuss that in the next session. Okay, now we'll go to the next topic. Next topic ಬಂದು averages of numbers with consecutive difference, constant difference. Averages of numbers with constant difference. ಅಂದ್ರೆ something like an arithmetic progression. ಏನಿದು averages of numbers with constant difference ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ consecutive numbers ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. That is the key word. ಆ ವರ್ಡ್ ನ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು consecutive ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. consecutive odd numbers ಅಥವಾ consecutive even numbers ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಡ್ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು 2 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, consecutive odd numbers ಅಂದ್ರೆ continuous odd numbers. So suppose I start from 11, 13, 15, 17, ಆಮೇಲೆ 19. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇ 8, 10, 12, 14, 16, 18. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪೇರ್, ವಿತ್ ಈಚ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2. Okay, every pair of values, every value with its next value, the difference is 2. ಇದು odd and even numbers. Suppose continuous numbers ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, consecutive numbers. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ. odd and even ನ ಸಪೋಸ್ consecutive numbers ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದ್ರೆ continuous numbers. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ 16, 17, 18, 19, 20, 21. ಓಕೆ, ಇದು ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಪ್ರತಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎವ್ರಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. consecutive odd or even numbers, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು 2. Are you able to reply? I'm not getting replies. I'm not sure, is there any issue in replying? Can you reply? Is the chat reply working? Please check. Next we have multiples of a number.
ಚಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Send some responses. Yes, multiples of a number. Multiples of a number andaga, we will write the multiples of any particular number that will be given in the question. Question ali it will be given. So I will take example of 12, 15, 18, 21, 24. These are multiples of what number? Multiples of what number? 20, 25, 30, 35, 40. So the first example is multiples of 3, and the next example it is multiples of 5. So ಇಲ್ಲಿ differences ಬರೆಯೋಣ ಈಗ. Continuous numbers ಅಂತ ಇದ್ರೆ difference ಬಂದು 1, right? Between every pair of values, the difference is 1. Okay. Continuous odd or even numbers ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ difference ಬಂದು 2. So one odd number ಗೂ next odd number ಗೂ difference 2 ಬರುತ್ತೆ. Same even number ಅಷ್ಟೇ. One even number and the next even number difference is 2. Multiples of a number ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ನಂಬರ್ದು multiples ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದು will be the difference. ಇಲ್ಲಿ we have taken multiples of 3. So difference 3 ಬರುತ್ತೆ. Next one ಗೆ multiples of 5 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. So difference 5 ಬರುತ್ತೆ. Hope all of you understood what is the meaning of numbers with constant difference. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಂಬರ್ಗೂ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆವರೇಜ್? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೌ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, average ಬಂದು average is first value plus last value by 2. Okay, first value plus last value by 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. It's just first value plus last value by 2. Got it? That is the average. And suppose n numbers idre, if n numbers are given, if n is odd, andre how many values are given? If the number of given values is odd, then average is n plus 1 by 2th value. Okay? Andre 7 values ittu andre 7 values kottidre average bandu 7 plus 1 is 8. 8 by 2 andre 4th value. Average is not 4. Average is the 4th value. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4th value average ಆಗುತ್ತೆ. Okay. If n is odd, means the number of values given is odd. If n is even, ಅಂದ್ರೆ values ಕೊಟ್ಟಿರೋದು even ಇದ್ರೆ, if n is even, then average is n by 2th value plus the next value by 2. n plus 2th value plus the next value by 2. So if 8 values ittu ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, so average ಏನು 8 by 2 ಅಂದ್ರೆ 4th value plus next value ಅಂದ್ರೆ 5th value. ಎರಡು ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಎನ್ ಬಂದು 6 ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. 6 ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ.
ಎರಡು values ತಗೊಂಡು we will find out the midpoint. 18 plus 19 by 2. So average is, what's the average here? We'll write the average here. It is 18 plus 19 by 2, which is 18.5. Alternatively, you can also take 16 plus 21 by 2 and you can get the answer. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ 18.5 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆವರೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ? 5. 1 2 3 4 5. 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆವರೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ 50. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದು 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. So 2 values ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, which is 12 plus 14 by 2, 13. Understood everybody? Next one, multiples of a number. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, we have 5 values. If we have 5 values, just the middle value is the average. If we have 6 values, then 2 values you take and find out the average. So here average is 18. Here it is 25 plus 30 by 2, which is 27.5. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. To find out midpoint, you can do it very quickly. 25 plus 30 ಬಂದು 55. 55 by 2 ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈಸಿನೇ, ಬಟ್ ಅದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. 25 and 30 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 5 ಅಲ್ವಾ? ಯು ಟೇಕ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ 2.5. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. Okay, that's the very quick way of getting the midpoint. See, 12 and 14 difference ಬಂದು 2. So half of the difference is 1. So 12 plus 1 is 13. So that's how I write these answers. I don't take 12 plus 14, 26. 26 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 12 and 14 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು 2. 2 ನಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಬಂದು 1. ಸೊ ಆ 1 ನ ಇಲ್ಲಿ 2 ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 25 plus 30 ಇದೆ. 25 and 30 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು 5. 5 ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2.5. ಈ 2.5 ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. I will add it to the smaller number. So that gives us 27.5. So this is the average. Average calculation for numbers with constant differences. Understood this? Now we will solve problems based on this concept. First problem. Average of 7 consecutive numbers is n. If the next two numbers are included, what average will? See how to solve this. Here, how many values are there? 7 values are there. Next two values now add ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ average ಏನು ಆಗುತ್ತೆ? That is the question. Now what is average of 7 values? Average of 7 values is 7 plus 1 by 2, which is 8 by 2, fourth value. 7 continuous numbers ಇದ್ರೆ, see this is possible only when you have consecutive numbers, consecutive even numbers, consecutive odd numbers, or if you have multiples of a number. Only then this will work. Okay. So here they have given that there are 7 consecutive numbers. So 7 numbers is the average one to fourth value. Next two numbers add ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 values ಆಗುತ್ತೆ. Right. So average of 9 values ಏನು? 9 plus 1 by 2 is 10 by 2, fifth value. So ಮುಂಚೆ fourth value average ಇತ್ತು, ಇವಾಗ fifth value average ಇದೆ. Okay. So ಈಗ what are the type of numbers we have? Consecutive numbers means continuous numbers. Difference is 1. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು difference ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ. The purpose that we wrote difference here is because of this one. Average of 9 values is fifth value. Now fourth value go fifth value go difference is 1. So the answer is
increased by 1 because fourth and fifth value difference is 1. Okay. Because they are consecutive numbers. Suppose ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ consecutive even numbers ಅಥವಾ consecutive odd numbers ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಫೋರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆವರೇಜ್, ಇವಾಗ ಫಿಫ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆವರೇಜ್. ಫೋರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ it by 2 ಅಂತ we have to mark. If it was odd or even number, but since it's just continuous number, fourth and fifth value difference is 1. So it is increased by 1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Okay. Next. This is a kind of question you can expect. Solve this question. Four consecutive even numbers average is 93. Sum of seven consecutive odd numbers is 537. 539. What is the sum of third largest odd number and smallest even number? That is a question. Okay. What is the sum of third largest and smallest even number? ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆವರೇಜ್ ಬಂದು 93. ಸಮ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು 539. We are supposed to find out sum of third largest odd number and smallest even number. First now smallest even number find out ಮಾಡೋಣ. Four consecutive even numbers ಇದೆ. 1, 2, 3, 4. Four values ಇದ್ರೆ average is midpoint of second and third value. Okay, which is 93. Four values ಇದ್ರೆ average is midpoint of second and third value, and that is 93. Okay na, ಈ 93 ಬಂದು average. So previous even number next even number ಇರುತ್ತೆ because these are even numbers. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 90. So ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು smallest even number which is 90. Now third largest odd number ಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ average ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 7 numbers ಇದೆ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 values ಇದೆ. ಈ 7 values ಗೆ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 7 values ಅಲ್ಲಿ fourth value is the average value. So let us find out what is the average. Average ಬಂದು total divided by number of values. Total they have given 537, 539 ಅಂತ total ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Divide by 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ average value ಬರುತ್ತೆ. This is 7s are 49, 4 77. So idu average. Average is the fourth value because there are 7 values. 7 values is the continuous values. Fourth value is the average. Okay. Idu bandu fourth value. Fourth value 77. Even if ashtu odd numbers bariyo necessity illa. We want third largest odd number. Andre e direction inda. Last in the count ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ third value ಬೇಕು. First, second and third value. So idu 77 alva. What is the next value? 79 because it is consecutive odd numbers. 79. So third largest odd number is 17. So what is the sum of 79 and 90? 116. Understood this? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ increased by 1 ಎಲ್ಲ, you will not be able to solve. You do not know that. Okay. Understood? So this is about averages of consecutive odd numbers. Now we will solve few more questions. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ average topic complete ಆಗುತ್ತೆ, but
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. We'll share you the previous year questions for practice. In a big joint family of 42 people, difference between ages of great grandfather and great grandson is 100 years. ತಾತ ಮತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಏಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು 100 ಇಯರ್ಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು, ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ 42 ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ? 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಬಂದು 28. Average age of the family otherwise is 30. So total 42 members ಗೆ average ಬಂದು 30. Find age of the great grandfather. Okay. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆವರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆವರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಬಂದು 28. ಈ ಇಬ್ಬರದು ಆವರೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಅಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಗೆ 42 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 42 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಆವರೇಜ್ ಬಂದು 30. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ A2 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ N2 ಇಂಟು A2 ಇಸ್ ದ ಸಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 42 ಪೀಪಲ್, ಅಷ್ಟು 42 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏಜ್ ಬಂದು average age of the family otherwise is 30 years. Average total age of all 42 people ಬಂದು average into number of people. ಇದು sum of ages of all 42 people. Now total age of 40 people ತಗೊಳ್ಳೋಣ, because we are leaving the father, grandfather and the grandson, leaving these two, average ಬಂದು 28. So average into number of people, this is 1200 minus 80, it's 1120. ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? This is the total of two people's age. Understood? Sum of grandfather and grandson's age ಬಂದು 140 years. Is that clear? 42 ಜನದ ಟೋಟಲ್ ಏಜ್ ಇದು 40 ಜನ ಟೋಟಲ್ ಏಜ್. ಇದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಏಜ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಏಜ್ ಬಂದು 100 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಏಜ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 140 ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಏಜ್ ಇಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಏಜ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2x ವಿಚ್ ಇಸ್ 240. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 120. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಏಜ್ ಬಂದು 120, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಏಜ್ ಬಂದು 20. Understood this, everybody? Grandfather's age 120 and grandson's age is 20. So total age of grandfather and grandson is how much? 140, and the difference between their ages is 100. Hope this is clear. We will take few previous year questions.
previous year questions solve ಮಾಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. Yes, any questions? Okay, this completes our averages topic. Averages ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಷ್ಟು topics ಮುಗೀತು. We will solve few more questions for practice. This one interesting question. Average age of third and fifth number in five consecutive numbers is 12. Find sum of five numbers. Third and fifth number in five consecutive numbers is 12. Find sum of five numbers. Five values ಇದೆ, continuous values. 1, 2, 3, 4, 5. ಇದರಲ್ಲಿ third and fifth value is average. Average of third and fifth value is a fourth value. So fourth value ಬಂದು 12. Okay. And these are continuous values. Now find the sum of five numbers. So ಇಲ್ಲಿ fourth value 12 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು continuous values ಅಲ್ವಾ ಇದು, continuous values ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 11, 10 and 9 ಬರ್ಕೊಂಡು add ಮಾಡಿ, you will get 55. But ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ five values ಇರೋದ್ರಿಂದ you have written all the numbers and you have added. Suppose 15 values ಅಂತ ಇದ್ರೆ, suppose 50 values ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟು values ಬರೆದು add ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So we will do another way, that is, will not do it like this. So this is the fourth value. Let us find out the average. Since I have five values, average is the mid value, right? This is the average. Third and fifth value, the average ಬಂದು fourth value. But all five values ke average ಬಂದು third value. So if 12 is fourth value, third value is 11 because these are continuous numbers. So previous value is the previous number. Now sum is average into number of values, right? So number of values ಬಂದು 5. I wanted average of all these five values, which is 11. This gives us 55. You should solve like this. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 5 values ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 15 values, 20 values ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ average ಯಾವುದು, ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, into number of values gives you the total. Okay, this is another way for finding average when you have continuous numbers. Next question. This you can solve using combined average or just by a simple calculation you can solve. Mukul has earned an average of $4,200 for the first 11 months of the year. If he justifies staying in the US, on the basis of his ability to earn at least $5,000 per month for the entire year, how much he should earn in dollars in the last month. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 1 ಇಯರ್ಗೆ 5,000 earn ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ per month average ನಾನು 5,000 earn ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ he's gone to US. But first 11 monthsಗೆ ಅವರು $4,200 average ಬಂದಿದೆ. Okay. So what should he earn in the 12th month, in the last month? So according to their expectation, adu income reach agbeku andre how much he should earn. That's all. So what was his expectation? Expectation ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು?
Mr. Mukul's expectation was total salary I will take. Total salary for the entire year, 12 months ಗೆ $5,000 per month ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ for the entire year. This was his expectation. So average into number of months. So $60,000 he thought he will make for the entire year. But what happened? What is the reality? He has earned, this is for 12 months. Okay. ಇದು ಒಂದು 12 months ಗೆ. ಇವಾಗ 11 months ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ 11 months ನಲ್ಲಿ total salary for 11 months. He has earned an average of 4,200. This is for 11 months. Okay. So just calculate how much this is. This is 0, 0, 11, 2 is 22, 44 plus 2, 46. ಇದು ಬಂದು 11 months ಗೆ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು earn ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ already. Okay. So 12th month ಅಲ್ಲಿ if he has to meet this target, ಈ target ನ ಅವರು meet ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 12th month ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? 12th month income should be, ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, which is how much? 13,800 ಬರಬೇಕು. 13,800 ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Hope this is clear. So last month ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 13,800 ಬಂದ್ರೆ, which is not possible. So 13,800 in that 1 month if he takes, then he will be meeting his expectation as per whatever he planned earlier. Next question. Average of 5 terms is 50. If first 4 terms are 45, 42, 119 and 84, what will be the last term? So 4 terms actual values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 45, 42, 119, 84 ಇದೆ. Last term ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We have to find this. Average ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 terms ಗೆ. What is average? Average is 50. It means what is the sum? Sum is average into number of values, right? Average into number of values. Average is 50. Number of values are 5. So total should be 250. Total of all these values should be 250. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 250 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 250 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, that will give you the answer. So if you add all the numbers 45, you don't use calculator, do manual calculation. ಇದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you get to 290. Right. So this is 120 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 120 plus 84 ಬಂದು 203 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 87 ಇದೆ. ಸೊ 290 ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 290 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ 250 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 290 ಇಂದ 40 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ 250 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಬಂದು -40. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Okay, so this covers all types of problems under averages. But tumba variations ಇದೆ problems ನಲ್ಲಿ. Concepts ಇಷ್ಟೇ. You should know change in average. That is the most important one that we discussed yesterday. The change in average is the most important. Then you have combined average, and then this one, average of consecutive numbers. ಇದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ questions. We will send you a list of top questions of previous years exams and similar topics. Same type of questions ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. Try to solve that, and then we will also post the solutions of that. So to get all these practice questions and all, there is
link of the app in the description. You can join using the link. And app download ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ questions ಸಿಗುತ್ತೆ, practice questions. You can also take topic wise tests. Okay, see you in tomorrow's class. In tomorrow's class, we will start a fresh topic. Start ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Any question, if you have doubts, you can ask. We will discuss that in the upcoming classes. Okay, see you all in tomorrow's session. Bye.